2003 ya ngiboshwa ngiboshelwa i-gang rape. Okay, uyazi phela yonke into yabhatalela ngeke sifide wena siyekele understand. Ngitryele 5 years since from 2003 till 2007. Asibuyele ku-oledi liphi no? Gcine ngimbalekela mina Alexander zange afundiswa umuntu, ngazifundisa ngavele ngambalekela uma ngingashiya umntwana phansi ngahamba ngaqala istrata. Yini lengaka mhlambe khona Njengami nje kanje ngifuna leya cheese, mangabamba leya cheese bazongikhomba ngomuntu bathi na. Do you ever feel ukuthi isikhathi sivayile sikushiya? Yes. Kunje ngoba mina uvalo benginganalo kufa umuntu uthola ukuthi ulele eduze naye la. Abona Ekuyajuna yini? yo sefiyo kaningi. Hey Taola Mzansi, this is your boy speaking. This is Against the Wall. You know, I try to make sure ukuthi ama episodes wethu wonke awafani. Manje inkathi ikhathele, it's in the evening. I'm sure niyabona nathi ngasekushenjile. Mhlambe khona obuzayo ukuthi manje lo wafaka amazaza maybe une blue eye. Ngiyanqanywa kuyi Sunday where we tell our stories unfiltered, where we talk to the heart. There are a lot of people who are destitute. There are a lot of people abasokolayo. There are a lot of people ababhayizisekayo, particularly the prison community. You know, kunama alphabet gang, bazibiza kanjalo, kunale prison gang as well. So our focus as the Scheme GP Foundation is to touch communities around the country. We have at least way over 60 million people. Kune fracture ne potion la kuhleli khona laba bathi igcwele people who are lost and out for the last and the final count, which are called the reject of the society, black sheep of the family, babizwa amapantiti. So the show is to address those issues and more. Abanye, they find it very hard, almost humanly impossible to come back and be counted amongst abantu abakhona, or to be vertical above the ground, to say the least. So namhlanje we are touching another story, another life, a guy who understand kahle, he has rubbed shoulders with death, with the devil. La uhleli khona awuna shelter, akuna fokol. So abantu ngifuna ukuthi ba understand ukuthi yini evula lo yamnyango ukuze umuntu ayithole sekabhayizisekile. 2 minutes bowukahle uphila udla yonke into, 2 minutes uba yehobo. Ababaya bafustani. So at age 15 bese siqalile isiphithiphithi nesibhicongo sabo. Ngithenga imuphi chance umfethu. I'm sure nithi awuthule simamela ukuthi uthini ngoba manje upoza. Bafo ngicela uintroduce sibingelela our community, the Scheme GP Nation out there emakhaya. Ya sanibonani, igama lami nguSibusiso Sibongo kaMtambo, ngihlala Alexander kwamanje ngirente eCosmo. Ya bafethu man, i-life benzima especially nje, special for me i-life ayikho grand, ngiyazama ngangibona nje mhlambe ngigqoke kahle just net ukuthi ngiyazama, i-life ayikho grand bafethu. And then ngihambile ngayidanyani, nganamuntu ngisupportayo, nganamuntu ongithunela everything, yonke into engigqokile ngikhumbule ngithengelwa ifamily izinto, ngikhule without abazali. So ngokuthi ngikhule without abazali, lento ingaffectile empilweni yami, ukukhula abazali bangekho, ngikhula nogogo. And then from KZN, and then when times goes on, isikhathi lokhu sihamba ngaba inhlupho. Ukwabona lokhu sakhula bakuthathe bakusena kuma prophet bathi manje lo mntwana lo ngathi ukhula, ngathi uloyiwe lo mntwana lona, enhleka uthi sobheka into zakhe. Angifika le bathi hayi manje umuntu uzohlupha mana ke nithatheni umbonisa la kabhilonga khona. And then la kabhilonga khona ubhilonga ebazalini bakhe time already bebangekho la for mina. Okay, ngeke ngibablame, angazi ukuthi esayidini labo bekunjani, because uthola ukuthi nakubo bezibakhalele much as makulokuya kwesikhathi umagogo athi intwana ithi awushaye iround ngale eGoli ngo98 ngifike la
e-Alexander ngo-98. Mangifika la e-Alexander ngifikela kubo mamncane abobani bani yazi mawuqala ufika nje bathi man lo kumele simdlulise kusasa simuse kumoledi wakhe ayobona umoledi wakhe. Mangifika ngithanda ngibona umoledi ukwenye situation ile evele yashintsha impilo yami yangibangela ulaka, yangibangela enga, actually yangibangela into eyiningi, create'ela ilonda. Ukusho namanje le ilonda lezi ezinye zakhona ngiyazama ukuzipholisa, ezinye azikakapholi. Uyangi-understand but sengizipholisa ngani ngoNkulunkulu, ngibeka uNkulunkulu phambili empilweni yami kunjengoba yonke into ngistrong. Uyangi-understand wena awuthi mangifika ngithola umoledi uphakathi kwamabhara uyalwa bangishiya la abomamncane abo-aunt bangishiya la, and then moleni mangifika ngi-introduce kuye okay basi-introduce abosister bathi hayi Thembisile nangu umntanakho u-involve sekakhona phela manje mamukele. Usamkhumbula athi ubani lo? So kwabona umuntu okuzala akubuza ukuthi ubani lo. So it's whereby inyembezi zami zehla, and then it's whereby manje sengizwa ubuhlungu impilo kushuthi sengibona ngathi ngathi ngilahlekile ngigibela isitimela esi-wrong. Enhle nami ngigcine sengasazithola ukuthi ngempela ngizalwa yelabantu, ngempela mina kahle ngibuyaphi. Uyangi-understand ngizalwa ubani? Hayi bangishiye, it's fine, I understand. Ngithi ngifika ngimthola unomntwana omncane last born. Unomntwana upepe umntwana. Angigayile umntwana ngifika. How can ngingagama umntwana ngifika? Akwaka nokuzi-introduce kungijabulela that thing, uyangi-understand. Hayi ngibambe lo mntwana. Ekabani last born yakhe? Yakhe. Mara segroti no. Yeah. Segroti no. Hayi sharp. Hawu moledi hayi. Khona la asangibambise lo mntwana kanjalo ngisabheka moledi ngikhathele man. Ngidinga ukuresta and ngibuya from Fair KZN ngayiyanga katholi ngisafuna ukuresta. Uhlalaphi? Hawu moledi hayi so hamba so kubani sokokota mawulela unanda yokuhlala, umoledi akananda yokuhlala. Ngiyangudala yenzani kimi engibangela ulaka, and then manje ngicina sengingasazithola ukuthi yazi ngigcine ngimbalekela mina. Alexander zange afundiswa umuntu, ngazifundisa ngavele ngambalekela umoledi ngashiya umntwana phansi ngahamba ngaqala istradi. Ngisakhuluma vele nesizulu ngisasenalento ukuthi vele nabantu abaningi bebangaka-understand but ilanguage ngisaphethe le language yesiZulu ngingakangeni ilanguage nyana sestradini ukuthi yes boy yabo boy hayi ngisese umfana nje uyayibona uyayithola manje into njalo. So esanilele ngibangele ulaka ngingene estradini ngiskima amajimbosi ngibona impilo yasestradini ngathi ingcono kunale yasendlini. Le ndlini kuyo le ndle engekho cause ayikho, ngikhuluma ayikho. Uyangithola? Imaginary indlu nje indlu nje ngokuthi manje uyangithola but ayi ngivana. Unangakhi lesikhathi nje? Ngiphila impilo yasestradini ngitrack mhlawumbe kunabo 11 years. 11 years ngiphila impilo yasestradini. So independent at 11. Forcefully kahle awuthami mina ngiphila impilo nge-forced namanje ngisaphila ngiyayesha ngizama ukungena nala kungangeneki khona mara ngizama ukuthi ngingene. Angazi namhlanje ukuthi njengoba ngila who's going maybe kunento ezovuleka along the way uNkulunkulu waziyo njengoba abantu bamamele nje kanje. And then wena mntaka baba okuphila kwami lempilo ngina 11 years ngiphila impilo yasestradini ngisemarobotini ngicela imali emarobotini struggling khula ngibhema amadlu uyangi-understand bhema zonke lezi zinto amapende bebangivumbula naphansi kwetruck but hayi mani ngistout athi kunomunye umfana omZulu laphana akawuzwa nini bangigcobisa ngedlu ekhanda itswebha ngiyeke idlu ngayi bangigcobisa ngayi ekhanda. Hayi la leJozi kunendaba babiza iHebrew la eJozi. And then kuya lokhu ngiyakhula ngithi manje sengiyakhula in the age of 13 years 14 years sengiyacala nami ngithi ayi ngathi sengiyajumpa nyana izinto ngiyabona sengijwayele nenyuka nginabelungu lapho basayikhipha imali emarobotini ngikwazi ukuthi ngiphume erobotini mhlambe nginayo boma 600,000 2000 or 2000 rand. Yeah 2000 rand. Yes. So mali yakhona athola ukuthi benginamabhosi. So benginamabhosi
abahlezi bala emva kwami bangibambele imali le mali mangiyenza angithi ngiseso young man mangiyenza kunabantu abangibambela le mali they are smoking drugs Yeah. those people Yeah. bankawuza ama drugs and then nami ngicina sengiba involve ukwenzanini ekunkawuzeni ama drugs Yeah. hayi nami ngiya involve ngibona ngathi hayi kumnandi style and ngibona ngathi mawukawuza i-drugs uyi-clever and ngibona ngathi uba nesithunzi uya-understand kanti ayikho riding it's whereby abantu bakusaba because manje uba dangerous and then ngigcine mangilokhu ngi-upgrade sengiya-upgrade abelungu abasakhiphi enye ukuthi ngale ndlela bebayikhipha ngayo sengiyaqala ngiyenza le ma-smash and grab ngishaya imoto ngebhomu erobotini ikara mayipakile kanje ngiyavela yo twala out ayi gone ngiyabuya okay kuya 2003 ya ngiboshwa mangiboshwa ngiboshelwa i-gang rape bengina 15 years C5 umntana lo simthole 4 ways 4 ways bekusesenendaba ebiza 4 ways bathi iClub 96 before uzofika eMonte Casino okay umntwana ihomsha naye kwayena indlela yakhe nje uhamba indlela yobuhomsha uyakrevula umntwana hayi sharp emabhebeza kanjani amabhebeza athi hayi bafitha yiyo bafethu ngifuna ama-taxi ayi-Rustenburg ngalesikhathi ngo-12 o'clock ebusuku sekuseni phela manje ngifuna ama-taxi ayi-Rustenburg hayi mfethu feri hayi cela amajita rapha azoku-assist amajita bezivasi 5 abanye bablomele ehlathini kunesinye isiganganyana besira so bablomelene ehlathini ukuthi mina mangiqeda ukushaya ibhomu whatever ozovela umakhera speech nyana akunansimbi usishawe somoya sokuvamvavisa ngesomoya qala uthi yayivimba ifathek ini uyangithola semthamina uqala uyashiva uyibona kahle ukuthi amanje ngathi aphenzi insimbi kanti nix akunansimbi siya escape and then umabhebeza agcina seka enjoya amajita kushuthi amphethe ngetafula lapha awu gela agcina naye seka enjoy seka ba comfortable sekafuna ukuvana nathi egasi mfethu thina sihlale Alexander hayi umabhebeza yangena out naye Alexander siphethe inyuku sishayile amabheki isambile namabheki wabelungu nani okay uyazi phela yonke into yabhatalela ngeke sifide wena siyekele understand ay sharp asina peace akekho khozo omunye sama juvenile siyang sibona lento ngathi uclever yazi nathi lento abazabo yizo uyang understand moshile ingqondo yethu masilokho sikhula yabo ubona kahle ukuthi ama-orange ama-orange lapha shayela tsotsi ngekick uyangithola uchester lapha lokho business i325 awubona kahle ukuthi uyang-understand babamba la mntwana bathi ubani athi kikilikiki so sigcina sibona ndayile ngile isijuthe mntwana sa sokuba umntwana athi aba futhi mina ngeke ngilale nani vela uthi yami itamani yazini bheka la ngazosijwayela dwa ngempama esanithola ukuthi phakathi kulama out wonke labantu mina nginenye inhliziyo kunje vele ngathi ngidalwe kanjalo ngimzwele lo mntwana ngini bafethu angeke sigidle nalo mntwana sonke and bafethu ngicela sebafuna ukumbopha ngentambo bafuna uyangithola ngithi ayi bafethu no asingayithuni indlela and indlela ngile siseyintwana ngasihambisa isikhathi eside singangena ejele isikhathi eside singasaphumi isivara ama-agents bangimamele and then ugirl ugcina sekazibonela oyi-1 emergency akangamu sekazishelela ke nogirl kwenye out yami yase Soweto hayi vela ayifrustana bafrustanana hayi kube indaba ukuthini ukuthi hayi vele uyangithola hayi thina mina ke bengikhonza i-drugs kakhulu because bese involve kakhulu i-drugs bese lisemzimbeni and mangibhemile akunalento ukuthi ngifila lento ukuthi kumele ngiyolala noCherry iRock so ikwenza like ngobhema bomaRock it's like awubi nemizwa yeah so like nje noma ngafika uCherry extrapele la yenzeni izolokhu ithe so ngicina ngithini nami ngithi hayi awuthi ngizibhemela
Umntwana ashaye and manje makashaya ushaya siyabhema thina la. Opo. Uyangi-understand and akunakuthi singabhemela ngaphandle. Yeah. Siyabhema la. Uzithole roomini nibukele nani la. Emkhukhwini kunomunye oneminye imikhukhu ekasi, kuneminye imikhukhu nje besinokuyingena kuyo nje ngevosho. Uyangithola nini siyayicova nini uyakhumbula lokho yamzukwane ekasi bebanokuthola bathatha labantu bathi abokuhamba. I-truck ithola baqwalisa etruckini nini makaphuma kula mkhukhu siyazilahlela thina le mkhukhu wethu. So itswebha impilo yamanje seyicala iba ukuboshwa kwami ngaleso sikhathi sesiyaboshwa because siboshwe kuwo lo mkhukhu. Saboshwa ngitrayele 5 years since from 2003 till 2007 ngiyaphuma. Siphuma nangenkosi sikelela ngoNkulunkulu ophilayo simthandaza. And izinto zami ayihlangana anginani ID nganiksi anginafokola nginje. Impilo yami ehlangana ngiqabanga umama naka nafokola. Kulo 5 years no one ozayo ukuzongivisitha. Eish singene si5 and siyabona impilo la injani. Okay nangani futhi mangifika ngithe Diyambo Krugersdorp bangilahlele eJuvenile. Juvenile ngithola impintshi zami ezinye esazana vele ngaphandle. Ezinye vele bengikrevula nazo. Ziyamabhoss ngale eJuvenile. Kacha bebangibiza ugajini. Kacha gatsheni. In woza ngapha ngithi bafethu man animini kancane bafethu lamaphoyisa asesebhiza sangi-addressa izintonyana zala mthetho walayidela. Uyangithola. So umunye ngisangena kanje intwana yangikhomba manele la short lelo lishayile lela teki. Hayi boy esiyalithatha ngithi okay nami nalento ukuthini ukuthi yonke lento le mayizoyenza makuthi kuzoyenzakala ukuthi kuphilwa kanje. Kuzokhosa ukuthi nami ngibe indlavini. Because ukushintsha ngiyashintsha. Ngiyakwazi ukwenza isituation ibe mnandi kwaleso sikhathi but mawungishintshela nami ngiyashintsha along the way. Ngiba yilento ofuna ukuthi ngibe yiyo times 2 or times 20. So iswebha manje ngiyacala nami ukuthi esangiyabona ngithi impilo ngenye indlela. Okay ithi ngiphile lempilo asejele ngiphile ngikwaze enye intwana yase bathini Israel. Intwana le ifika kimi na ngizivuthe nyana umoya nyana umlilo nyana weparafini ngisheshe ngocime fast ngeball pen hwashu elihlweni. Zithi ma social worker bathi ababhale report bathi ikhawathekile. But lo muntu lo kumele esansithi angasabuyi la because manje and then azange balanda ile story ukuthi kwenzakaleni because ngeke ngimane ngisukele lo muntu ngimshaya ngimgwaze ilihlo kungayenzakala ngafokola angihlanyi ingcondo yami iphelele grand ngimnandi nginoshukela uyang understand. So bangenza ngathi mhlambe i-network yami ayibambi kahle mhlambe ithi MTN Vodacom or ang understand. So izinto ezinjalo namtaka baba so ngagcina Sun City ngifike ngithola amanye amahlanya futhi maba ahlanya more than mina ke manje. But ngi-understand futhi kushuthi abomgomora bekuphilwa ngale indaba zamakasi. Gomora, Soweto, Israel in nami ngifike ngithola abomgomora. Yebo. Mara inkinga manje lapha eDanyani kunalento le yama ukuthi wena uyispinari uyi-rapist and futhi mangathi boshwele izinto ezifana nabo red awufateleke emqondweni intonyana lezi zokutshontshela abantu elokishini awufathi xa manje wenzeni wena uyangithola awuspine elokishini wena uspine nedope angazitsheli wena uyang understand. And manje sengigcina sengithola izitori zakho uyangitshela angithi ula eduze kwakho nami sengiyathola ukuthi ethana skim GP kuphela uboshwele imonto yemali or uboshwele and manje ngiyambona uzikapile la ngaphakathi uyangithola newashi lakhuluma phela ukuthi hayi ugazi uyasebenza le ngaphandle and nami ngiyabasela ukuthi mangiphuma la hle kumele ngiyoyenza lento ngeke ugazi azongi uyangithola le ndaba ukuthi ngizoboshela nyana amasemba la into engekho. Uyabona ngifuna angithi ngifuna ukuyolungisa ngifuna uku-upgrade in ecrime ukuyomosha engenginayo nale way impilo yami ngakhona and it's what ngiphuma 2007 out
bese sambe high court la eJuzi sambe high court sidedele high court ngobufakazi okungabuthola yeah Iyadrojwa isakhe. liyatrojwa sa malitrojwa kanjalo saka siphume vele ngaphandla masifika vele siqwala indawo same time mina vele nje azangimosha isikhathi Santini bekuyindawo yami Santini bengithanda kabi Santini angifike ngithi bengilala nasesigangeni ke mina uthi mina bengikwazi ukulalela la eFlaweni la eFlaweni ngidile Yeah. ngidile kuze kuseni ungacabanga ukuthi ngavela nento eblind hayi bafethu yazi kuba ngathi ngithukile and manje yazi ngiyagodola ngingacabanga ukuthi ngithukile or ini ngidle la eFlaweni ngidle singcina sengiyajwayela vivi angiphila impilo yasestradini ngiphila impilo yasestradini sengilala emaFlaweni ngibuye futhi ngishaya izintonyana lezi zabo smash and grab khayela uma sentinyana in sometimes unokuthi uyashaya uthola ibank empty in 2008 ngilalisa yona le smash and grab man sengilaliswa ile smash and grab man Hey uyalala mpela. Ekusejibani. Uyabona ukhuluma ngendaba ka team Mosha ukuthi bosomosha over. yeah Now ngifuna ukunderstand ukuthi le life yehlathi nesiganga umuntu uyapplyela kanjani because uyabona ukhulumile kancane moga build up ukuthi yazi kube ne issue ye-old lady yabo. Angithi ngiyeza ukuthi bosokhala manje ngabe ushiya ibunch lakho ngale ngeza ukuthi chintshile weather. Bangazi bamangala ukuthi awu kunjivane uyishaye kanjani simswap. Uyi-applyela kanjani into yasedanyane nje yami ukuze ungene manje because ugcina uhlakazwa naw bolo kungibalela le build up ukuthi amasako akho bokungena phuma awungisondeze nje ungibambe ngala ukugcina bese uyonganga ngale guy iminyaka before yoshizila wena me awuthi ukuthi mhlambe ngizithole ngidwadle la ne akusindaba ukuthi mhlambe ngibe ngincane ukuyala or bekunqanya ukuyehlathini but now ngihlangabezane ne situation ekutheni impilo yami vele nangikhula mawuleli impilo ne-environment environment it counts ekutheneni ukuthi indawo injani umntwana angakhula kanjani njengoba sobalile mawuloku ukhuluma nobafo environment icounter kakhulu engcosini especially futhi ikasi elifana njenge-Alexander i-Alexander kula kuphila khona abantu abaku fast lane njengoba ashilo ubhuti mawuku fast lane and then it's whereby uphile Alexander so if unganalutho njengoba ngishilo ngithi unganalutho awufateleki ekhanda uthatheleki emqondweni eAlexander so umuntu angakwenzisa noma yini angahlala kanje akwashise leteke aloku aligcokile uyang understand because awuna fokol and mangikhula mina ngikhulele emaGrootmanini engitheni ukuthi esani phambi kwepinara kungena imoto manje yaphuma umduva manje ungena left and right ivili igani amagani ahleza la so ngapha ngisestradini ngaphi impilo yami ayihlangani impilo kaMoleli ayihlangani so nami ngibona labantu babamba imali in front of me uyangithola bayibamba imali so and ngiyabona ukuthi le mali bayihlanganisa kanjani so kimi ithini into ithi hayi mfana nami enhlaki nawe hamba oyenza and then nawe uzozithola uyiphethe lamashankura and then ngani ngokungazi ukungazi kufana nokungaboni ukungaboni kufana nokungazi and then nami ngizithole ngizitshela ngithi hayi man kusho ukuthi ngizoba home awuthi ngiyoyenza lento le and then isiyekele le ngifake ekucala le because leyana eyamabhitani touch nje izintonyana ezinga understandeki nakhona futhi yokungakhuzani yiyo futhi yiyo lento yasekasi VV involve futhi nakhona yokungakhuzani uyang understand and amaGrootman wethu thina zange aba elamaGrootman akhona manje afana njengani awazokwazi ukuthi avaye ayira egila abonise ingcosi athishe ingcosi nga something abonise ingcosi ubu dangerous be crime abonise ingcosi the way indlela ye crime ingava igrand ngakhona or indlela
ye-bullism ingavayi ngakhona grand. The way manje izinto zihamba ngakhona ingozano ziyagwazana ey'koleni zenzani zibona ama-drugs kuyinto e-grand and no le ngcosi ezinye zikelezile. Mara ukugeleza kwazo kuphelela estradini. Kuphelela estradini and kuphelela estradini uthola ukuthi esani lo mntwana lo bekamuhle agrand nangu seka kuma-crystal kanjani and amahrumani lawayana ebekiwakhona-ke kithi akusila amahrumani ozowathola ukuthi like sewasithisha ahlala nathi phansi. Uhrumani vele igaya insimbi idonsa insimbi manje young man bamba insimbi ngiyabuya umncane ngalelo langa age of 15 usasemncane nawe uyayigaca insimbi yakusinda ngapho amabhruka yabo ithini kuwe into eyabona ukuthi manje i-corruption icala net khona lapho i-crime i-upgrade khona lapho manje isizwe siyaphela manje sibile right anyani mina idanyani akusindawo ukuthi engirate ngifisela umuntu but moqala uphula umthetho uzoyera and then futhi idanyani ithi ngiyistickera ayenzelwanga le ndawo for abantu abamoshile kuphela because even those people abangamoshanga bakhona la and then it's very painful for umuntu ongajunanga fokol le ndawo because ugcina uzithola uhlukumezeka ucabanga kakhulu ushawa i-stroke i-stress icala ongalenzanga iyakutraumatize riding. Igcina sekuba ngathi uhambela umhelmet and ungahambela umhelmet because lento le iyakufrustrate because manje ikubangela ienga so kunabogazi bathi abobani lo serial rapist kama lakhe nje lidumile man ugcina aboshwe i-rape akangenzanga uthena akaphuma wagcina wayenza into yamampela angithi right but ukuthi manje yabona ukuthi seyikhawatha abobani abantu abangazi fokol abazi fokol phela abantu akabarepile and then ngani ngokuthi yena i-government yethu sometimes isikhawatha ekutheni ukuthi esana ayikwazi ukuresearcha amacala according ukulandelela amacala ama-case according njengase states yabona bongara states angeke bakubophela into abangayazi ngarasi ngara bakushaya ngentambo for into ukuthi manje uya-understand ukuthi ne uyayazi because icala balilandela but bazinika isikhathi balande nangestage asogwayo ukuthi avele nobo involve uya-understand asho ukuthi lento le until baze babuye nawe if umuntu umpodise ngepoison bazobona ukuthi shona umpodise ngepoison kulama-show labathina bo-medical detective uyangithola izinto ezinjalo bengithanda ukuzibheka so ngayisiphuka kwezinye zezinto izinto zoku-investigate amacala wabantu because kunamajita angaranga phakathi ayadonsa for izinto ezingazazi then udonsa isigwebo esithusayo so ivele izise ubuhlungu okay siyazibona-ke thina okay abanye sigangiswa nayini uthanda izinto ubona ubani ugqoke something ufuna ukuyigqoka mothi lo muntu akutshela i-reason ukuthi yini imgangisayo no reason awuthi uvele wagibele ubamba isibhamu woganga kunganasizathu wasukela walala ehlathini kunganasizathu so endlini kugrand yonke into i-covered bayakufuna manje uyang-understand or udla amaphilisi wamahlanya angithi lesikhathi sakhona sokukhala lesi ngophuza amaphilisi and izinto ezifana njengalezo wena awuthi because yonke into uyenza nge-reason and yonke into iyenzakala nge-reason angeke umane nje usuke uyoganga ugange nje without no reason kumele ugange une-reason but manje inkinga kuthini ukuthi sekunabantu abaganga banganasizathu. Asibuyele kwi-OLED liphi no? I-OLED likhona even nano kusesenzima for OLED lami and then usathani bekaphiza aloku angihlebela amaqhinga but ngathini ngathi mina usathana ngisabhilonga kuye sengibhilonga endaweni la uNkulunkulu mina nguSibusiso legama la kaSibusiso benginokuzibuza nge-one ngithi why bangibiza uSibusiso kungani why bavele bangipha lesigama la kaSibusiso mara ngapha ngiyahlopheka ngapha umama uyahlopheka and nginefiso ukuthi impilo yami ngathi ngayijuna ngiphile the right people and ngibe isibusiso empilweni kamamami ngibe isibusiso naphezulu kwabantu ngibe nesibusiso naphezulu kwabanye abantu abangaka uyang-understand so
ithe riding nayizofika when times goes on ngiyabona ukuthi sana impilo kaMorena ihlangana nanongiphuma edanyana ngana ID bengilongithandaza ngisemaximum mangizoyongena emaximum No. 2010 mangiboshwa 2010 ngiboshwa 2010 olelami vele ngilishalisa struggle ngiyahamba ngiboshwe house arrest ngaseSandton ngiyoboshwa mangiboshwa and then ngisentensiwe futhi azange bangiwestele nesikhathi ukuthi ngitrayele kakhulu ngitrayele nje boma ngiboshwe nini ngoFebruary ngagwetshwa nge21 zaka July 2010 angihlaba nge20 years Yo. ngihlaba nge20 years kwayehla inyembezi ngabona ngathi umhlaba uphelile ngina 24 years ngaleso sikhathi ngibheke emuva umama akekho ubani akekho vele ngithi sengiyabheka nje just to confirm vele ukuthi hayi no one okhona but ngiyazi kahle ukuthi akunamuntu ozoza ngoba isituation angishiyanga i-right isesimeni esi-right ngoba nale mali bengiloko ngispina bengingayenzi into e-right bengibhema manje so ngisho ukuthi mina ukuya kwami nasedanyani uNkulunkulu bekafuna ngibonisa ezinye zezinto ukuthi hey fanas bona vuka stand up nasi isipho sakho na igift yakho la engakhona and then ngithe mangisedanyani mangiloku ngibheka izinto mangirealize kula ngicwale ngathola khona igift yami uNkulunkulu akangizale nayo ukuthi wena mfana wena umuntu wabantu wena we have to ukuthi uhlezi wenza 1 2 3 wenza 1 2 3 because bengihlala nonkosana sihlala semsel ngicula amakhwaya ngenza izinto ezigrand sidlala boma chairs in izintonyana ezi-right nje bengumuntu wesports kuma athletes ngikhona akuthi akukho la ngishiyeka khona so bengenza make sure ukuthi isontweni ngi-involve so it's whereby ngibona ukuthi sana uNkulunkulu kusho ukuthi kahle kahle impilo ngayeka i-drugs same time ngayeka zol same time ngigwaye konke same time bengekho lula but bezinkosa because benginganalutho ngeke ngithathe kufika umuntu ngithatha into yakhe ashaba umatiye iboshwa zazi zadlalisa khona lento kanti unjivani kanti ukubhekile abeka izintonyana ezimnandi lokho apheka into engapheli ushawa inhlanke so uphathwa indlala so uyawe embedeni uyiswa inhlanke unjivani unama tricks unjivani siboshwa sihlakaniphe kabi so nami ngibona ukuthi esani lempilo ngoba nginalutho awuthi ngiyeke bangisayine ebholeni bengidlala ibhola bangisayine ebholeni so edanyani bo uma bakusayine ediskin bakusayine ithi bakugaye something toilet yokugeza karanyana ukuthi ukwazi ukudrive nyana ngihlanganisa into zakho toto nyana loyo ncenge nami hayi ngihlanganisa into zami toilet nyana Maria phela mayiloko iphela engiyabona izinto futhi asisahlangani manje nhlanhla kunabantu abangaziyo abadala la ngaphakathi from ngaphandle bazi noma griza wami nefam hey man wena awusumntana kabani hey madala man yimi umntana kabani gokwakho umuntu osongithi ya man hey ntonami uboshwele nami nje la sosonto nina so hayi sometimes mhlawumbe ka store visit ngiphathela abo ma4arm sengiyaqala ke manje ngisukumisa ngilula ingqondo uNkulunkulu uthi hayi mfana mama sebenzisa ingqondo ngithengisa ilophu logwayi lwabangizela nawo ngisengithengisa ugwayi manje ugwayi kancane kunamajita akwazi ukuhlanganisa izinto imbeva abaqala bahlanganisa izinto ukuthi ingene kuphi edanyana ngithenga imbeva emajideni nami ngishaya igepere mina futhi bengilinda ngibophe ngifasele yazini ngifase ukuthi yazi maqala kuba nsoyimbe edanyeni mina ngiyavela kunje ngoba mina uvalo benginganalo uvalo benginganalo should bengitshela ukuthi ayazini makumele ukuthi ngife ngifele into yami ngizofa but umuntu bengamsukeli but uvalo shema benginganalo nenombolo zangayithatha ejele 11 years yonke ngiphumile ngingananombolo aloku bangifuna abo 28 bathanda wena mele sifuna uzoba ugamgam la abanye sizoba ufuna ubuye bani bangipha lamagama nyana inombolo nyana ngibona ukuthi hayi
lento lengeke ngispanele ngafokona mos ispani ama reward walento induku kuba cripple ukuzibhayizisa awusaphuma etanyani kushuthi ifiso zakho lezi bengizifisa ngeke zisayenzakala because of manje ngi-involve kulento ngishaya amagwaza amaphoyisa uyagijima phansi phezulu kumele uhlezi wenigqoka amalamba thukile manje uyangithola maqala ubona abantu bagqoka amalamba sekumele ufihle ikhanda phela etanyani mayizoshuba khona ukubona udistance ukuthi eish la sekuyanyiwa manje Komnandi namhlanje. ya sekho mnandi namhlanje Abantu abaphayisayo bayanqaba. uyangi-understand abanye lokho badla ipikiri ugcina soyabona ukuthi ya and then itswebhayo soyaqala ubona abantu bayafa eish futhi mina ivele bebuhlungu kakhulu mase ngiqala kufa umuntu uthola ukuthi ulele eduze naye la Yes. abhore Kuyachuna badideng. yo kaningi bro wami ya baningi abantu ababhorile etanyani ngikhona amunye babhorile eselini eish Bayapoisonwa labantu or bayagula ubulawa yini? abanye bayagula abanye ngasho ukuthi bayapoisonwa angithi neziboshwa semthamo ezinye amakwalinyana ama-BB amakwalinyana aswakhe uyangithola munye emakwala Container eVaseline. uyang-understand so izinto nyana ezifana nje ngicina ngibona ukuthi eish le life le eshani ibuhlungu So iprocess yomuntu obhazisekayo obhora setanyana. Iprocess yakhona ivaya kanjani? Seni leyo ndlela niseselini. U11 ebusuku ngiyajump ukuthi nangu umuntu ubhodile. cause kunalo enye ingami le yabhoda la shuthi kujampeke ekuseni ukuthi ibhodile ngesikhathi sokufola cause sonke sijwayele ukuthi ugazi vele uyafola especially yabona thola ukuthi mina le way bangazi ngakhona ukuthi amani ugazi simaza flex simaza ugazi ajima and ugazi akahlala angavuki Yeah. uyangithola mara ngalelo la ngithola ukuthi mase kumele ngivuke ngifole ugazi solo kasengubeni akavuki sibusiso khambani sibusiso kantu oh man lo muntu hayi time lo muntu ubhodile ni champagne ubhodile akuthatha sekumele sikuke manje ngamahaya inhliziyo kithi ithi angithi asifani nangenhliziyo and asinazwelo ngokufana njengoba silapha siboshwa ngemasontweni angithi sonke uyangithola so njengoba silaphana omunye uyasho ukuthi I feel lenje umunye uma lapha yasho uyawara njengami mina bengiwara mangibona umuntu abhodile etanyani because yeah is very painful ngisuke ngiyithathe lento le ngiyibuyise ngakimi ukuthi ngiyoba idlozi lenjani ngibhodele la ngithi mase ngibheka ngiyobhoda number 1 mele uqala uzibheke ukuthi unani wenzeni ngaphandle ushiya isimo senjani mangifa la angina ID awuna awunani nani So awuna ID wena kuso. angiyenzile no ngiphume nini Thursday lesibuya kuyo ngibe ngilande home affairs so nakhona ngilwile and then Manje baba khuluma ngale ndaba yama guardian because kunale ID a lady and a timer. I-timer lakho liphi? njengoba ngisho wena GP awuthami mina mangikhula abazali bami ngingabazi mina mama ngimaze mhlambe ngisho ku 11 years le mangicala ukumazi 11 years yeah Thama ke angimazi total even now so ngikhula ngingaka Also akusi under bridge certificate because uma uqala bayihlanganisa lento lezinto leni time right manje yazi ngifuna ukubuza enye into ne umuntu ophila impilo yakho lo iphilile impilo yestrata impilo entswembu I mean in your own words utemfete ngiphila isikorokoro kahle kahle ikaka namanje usapaqhuza so indaba yomjolo how do you handle that because abantu you know in the midst of yonke lento enzala up and down kunalento ekhona eyi-1 desire eyebele or something so usebenza kanjani in terms of relationships no ezumjida mina cause manje angithi manje ngikule simo engikuso but kunalento ukuthi uyadingeka lo muntu sometimes because yazi lo muntu makadingeka wena awuthama udingeka especially futhi mina kulobhlungu engidlule kubo maka khona hayi ukuthi mhlambe uzoba khona ukuthi ngimenze uyangithola ngimenza urechte ukuthi ahlale nami because I don't have nothing ukuthi ngamsupporta lo muntu angina fokol uzoba khona for leso sikhathana wanchebela kawuchebela bese iyadlala yadlula so
leya muntu uyakhona at least sometimes ukuthi at least athulisela umancebe uyazi ukuthi esani makaloku akubrush ikhanda Yeah. ulele kulelabele uthi kancane isithongwananyana uyangithola ukhohlwe kancane uyangithola and then uzophaphama sewuphaphama sekangasekho ukuthi eshikonje konje life yami ingalendlela. Athi ngiyokubuza umbuzo onzima nje, sorry because sesiyayi mhlambe ngizokuthayida i-OLED lakho yes likhona ukhona kunencosi yakini cishe yiyo ama family members wakho lawo onawo. Yeah. If kwenzeka vandag ukhuluma ukuthi i-OLED alinawo umgodi walo. Yeah. Mangenzeka nje uNkulunkulu akukhumbule one wenu ukwayicabanga ukuthi kuzowenzakala. Yes. And le ingenza ngalala ubuthonga buthami. Ya nala ngilala khona namanje ubuthonga angibulali abufiki. And cause nginokuthi ngizibuze into eyiningi ngithi uNkulunkulu ngisize nami ngibe sekukhanyeni ngibonakale njengabanye abantu. I understand sometimes ngibazwisile abantu ubhlungu, but it was not my aim ukuthi ngizwise abantu ubhlungu. Ngokuzigokobetsa ngokuzithoba in front of people bonke. Ngiyacela ukuthi nami uNkulunkulu ngathi angangisiza azibonakalise kimi. Kuvele opportunity right. Mhlambe ngisebenzele lo yamuntu or kwenzakele ngenze izinto ngokukhulu ukusheshsha ukuphazamisayo cwayeza nje kwehlo ngilungise angisenandaba ke mina but lo yamuntu before uNkulunkulu mhlamba amkhumbula or akhumbula mina but ngiyenze ngokukhulu ukusheshsha wena me out. So ngokusho kanjalo mfethu ubuthonga ngibulali and then even ukuphuma kwami ejele angisayelelwanga mina umuntu ngasanelwa umuntu engekho close naye. Ngasho ukuthi akusiyi family yami but wakhona ukungisayinela le muntu. It means ukuthi bathi hamba abafweni uzobathola phambili and sure abafweni uzobathola phambili. Like now nginawe kanje umfowethu uyangithola ngikuthole kuphi phambili angikwazi awungazi sisazelana khona manje la mhlambe nale la ngibe ngikubona khona etayilini ushayela ama GT round usifoster ngazo lezi le ncwadi zakho lezi uyang understand me out now through endleleni oyidlulile. So ugazi wangisayinela. It means a lot kimi lokho umuntu angakwazi akusayinele usho umuntu onjalo ubelivela ukuthi uzokwazi ukuthi uyenze lento yenzeke. And then when it comes makulokuya isikhathi njengoba ngisho ngithi environment sometimes iAlexander mina that's why ngishiftile kuyo manje ngile la ngikhona. And then angikho la ngikhona because of ngiyasebenza ngiyazenzela ngila ngikhona before ngirentelwa umlungu manje umlungu angimenzelanga for call but I think ukuthi ukukhuluma sometimes kuyanceda and then it depends ukuthi ukhuluma uthini nabantu ngabe lento oyitshela umuntu izomakha umuntu kusasa na or izokwenza ukuthi lo muntu abelivele ku but lo muntu khonile ubelivela ke mangangazi umlungu the first of all. It's a white guy wangithatha kuphi bengikhona estradini ngoba bese ngibuyela estradini. Impilo njengoba ngisho namanje uba ngihlanga nje le question ongibuzayo namanje ukuthi uke wacabanga lento ukuthi mama wakho makangathathwa i1 win kungayenzakalani. So le nto bengangilalisa and even nabo labelungu nginokukhuluma nangibatshele ngithi manje so and angibatsheli amanga ungabakhulumi amanga. Impilo yakho mengekho right ayikho right ungafuni ukuyihlobisa ukuthi uyenze ngathi uright or babone ungigqoke istar white and then abantu banokuphazamiswa i-social media. Ku-social media ngingaphosta izinto ngila athi sekangenile kanti i-social media izokuphazamisa ubone la muntu ngathi udla inyuku kanti uzilambele la muntu. Uyang understand usafuna indlela yokungena usafuna leya ndlela yokungena yokudla icheese. So akakafiki kula cheese makangafika bamba la cheese njengami nje kanje ngifuna leya cheese mangabamba la cheese bazongikhomba ngomuntu bathi ngiya and sorry man, do you ever feel ukuthi isikhathi sivayile sikushile or isikhathi sikushayile? Enye into leyo kumele siface reality. Yes. Leyo futhi ngithe mangiqala ngena eDanyani nazi mabaqala bangishaya nge20 years ngacala ngathi ngemini ngibala kanjani ngithi ngemini phuma la ngina 30 bani isikhathi ngiyaguga phela no
ncosa nginayo ish ngapha okay bangiphuze nangala ngiphumela mhlambe nginabo ma 36 years edanyana isikhathi manje ngina 38 years nakhona ngiyakhawunta ayikho into esangihlanganelayo le life engisayiphila manje kusese isikorokoro ngiyazama ukulungisa but yazi isandla masiwani asikwazi ukuzigeza lesandla sidinga esinye so ngiyakudinga na udinga omunye sikanje and mawumdinga and then cala you have to talk ukuthi umdingela eni or because ungakudinga uthola ukuthi ngikudingela ukukuyuza ngifuna lamasheleni wakho and then lamasheleni wakho ngihamba ngiwa dlabhaza raf nabantu abangawadeserve yazi kunabantu abanokuthola imali na GP ngalendlela ukuthi bathole inyuku uthola umuntu wakho akayideserve lenyuku azange isipanela lenyuku lomjita but khwasho ayithole lenyuku alright njengoba sepha nje kunabantu abadlalele basedlaleni ne ishopo ama conversations wethu are always you know try to amplify the message ukuthi awafana ningeke azafana ngoba abantu abafana yes that's why amasename amanya different so if kunomuntu okhona osedladleni ofuna ukuba convinced but uyazibuza ukulalela istory sakhe and is saying I wanna bet on this horse yes omunye uthi hayi leli ngathi hayi mara imbongolo le uyayibona because angithi mele kube yithi ngezenzo zethu nangokukhuluma kwethu yeah true how are we I don't want to say convinced because convincing someone mele umpersuade otherwise against even will yakhe ngoba so umshayile yabo yini lengaka mhlambe khona abantu abangayibona esese enye option osesenayo because noma ungaphelelwa mawumuntu mara khona enye into ozoyisho ukuthi yazini uNkulunkulu ungiphi isiphiwo nginesiphiwo sami ngiyaperforma ngine energy nginengqondo ngiyacabanga futhi ngihlakaniphile mina into engifunayo iopportunity yini oyifunayo na icamera ibhekene nawe ukuthi wena ukhuluma nomuntu osekhaya wena uyafola manje ucela umsebenzi la labantu bonke mfethu banezinto I was talking to a good friend of mine uLelo Kajeni and athi kimi nginama testimonies for days. There are people who are good Samaritans out there. You say something once, ucabanga ukuthi wena ukhuluma, you are talking to the universe, chief. Someone is listening and they want to empower you. You might come back and be a boss of the very same production. And mina ngikhulumi lento kuba ngathi siyahlanya or khuluma prophet. Ngiyakhuluma real life. Lento it's very possible. Sure. But abantu they want to hear from you with commitment. So yini lo idingayo na ama-answers akhona kule camera ufunani nje just that one or two things ozidingayo elifini yakho ufuna ukusizeka ngazo mina ngokukhulu futhi ngisaphinde ngisasho ngisathi ngokukhulu ukuzithoba ngokuzehlisa ngomoya ophansi mina ngilomuntu ongazange aye esikolweni ne azange ngigeleze ngenile nje ngathi but uNkulunkulu wangipha iwisdom yakhe inhlakanipho yakhe ne and then engikudinga empilweni yami ngitalented I think ngiyazenza izinto eziningi music ngikhona acting ngikhona kuyo yonke into ngikhona groom abantu motivate abantu like abadabukileyo uyang understand because nginokuhlangabezana nabantu uthola ukuthi esani badlule kule impilo engidlule kuyo or basese kule impilo engikuyo uthola ukuthi umuntu ucabanga nokuzifaka intambo and then ngimkhuthaza ngithi mfowethu umntaka baba akusiki ukuthi sekuyaphela but we still have a chance ukuthi ungaphilwe phambili because manje wena awusumuntu umuntu kaGod and uNkulunkulu wenza anything akayithandayo ngawe so whatever uNkulunkulu uzolenza icebo you are here now because of I purpose you are here now because of uNkulunkulu une plan ngawe awuzelanga la emhlabeni uzogcwalisa nje I total but uzela emhlabeni because of ufuna ukuthi uNkulunkulu azibonakalise kuwe and injongo yakhe ifezeke so njengami mina angiyanga esikolweni
kakhulu but ngihlakaniphile ukuhlakanipha and then njengoba ngisho nje ngithi nginako lokho enginakho mhlambe abaningi abanokubona and then sometimes ngithe mangiphuma mina ngavula ama-aerobics ngazijimisa ama-aerobics elokishini and then without having i-certificate ngashawa ezinye zezinto ezifana ngatrainisa incosi ngagelezisa incosi chairs ukuthi welcome back to emphakathini ukuthi umphakathi ubone ukuthi ngenzani emphakathini even ne-correctional so that mabangifuna mabatshela ukuthi man ugazi uye kuphi kuphethe usong youth center uyogelezisa incosi chairs and then even ama-post wami lana ku-Facebook kai ngiyawapost WhatsApp ngiyawaposta mhlambe ngigelezisa incosi i-chairs ngikhuthaza abantu ngikhuthaza incosi lezi amajita especially amajita bekunokudila ngamajita lezi ezincane because ngibona indlela because nokubabhekela fair ngibona ngizwela ubhlungu zona aziboni angithi ukungaboni kufana nokungazi ukungazi kufana nokungaboni so uyoung man utshela ukuthi kusese right akakadluli la ngidlule khona so basically mina nawe siyavumelana mangathi kuwe wena udinga i-chance kahle kahle lifeini mntaka baba you just need an opportunity yes ngiyayidinga mntaka baba yeah all right sesiyirephile kahle sivalile uzosipha nje Facebook nala utholakala khona ukuthi ukuthola kanjani but now kukhona ezinye izinto bathi ama-worst fears uyabona so i-feeling yomuntu ophilayo do you think this life yenhlupheko or this life enzima somehow was the potion ye life yakho do you ever feel ukuthi hey man ngathi ngayenyangeni inyanga ifike ingikhulumise whether nge-spade whether ingcabe do you feel ukuthi I was cursed somehow do you feel ukuthi time lami okungabi kwale life yami because kunama regrets akhona life with no man yes. Probably lento le ngithi iBhayibheli ithi izona zabazali zoyele abantwaneni so do you ever feel wena kancane neglected rejected obviously ngale era ne accident or i-default yalabazali or yama circumstances wakho ya GP elokhuzana yakho yinhle kakhulu because lento ikhuluma mntaka baba into enginokuyicabanga and some of them nginokuya different people nokuthi ngiye baprofitini ngiye enyangeni and bangitshele lokhu nalokhu ukuthi emfethu phela wena impilo yakho ifaseke la ifaseke khona thola into ekanje nakanje impilo yakho ifasiwe iboshiwe kushuthi kunabantu abakhambele phambili usamncane usakhula ngoba kunalesiphiwe wena onaso but ngoba manje ubhekile ngoba ubhekile unamehlo but kunelifu elila kuwe elikusithile and then nginokuthi ngifika mina Skim GP ngingena somewhere abantu baphathwe ifear kube ngathi kuzolahleka izinto or kube ngathi I know uyangunderstand ngaze ngatshelwa umunye ubaba umuntu bathu nebhadi bathu nesinyama uyangunderstand lela thama lafika mali ling-attend aliqala nokungibona eloko maximum bathi uMr Baloyi uMr Baloyi makazoqala bekangangithembi shuthi bekangangifuni naseduze kwakhe uMr Baloyi but mangilunga izisondeza kuwe ngithi Mr Baloyi man angisingilo muntu ocabanga ukuthi nguwe but mina mara angimtsheli lonto ngimtshela lento le ngezenzo ukuthi hayi man Mr Baloyi mina ngilo muntu ngicela ungibone wagcina wangithatha ngasipana naye bengibhalisa abantu abafuna ukwenza amakhosi amafuna bekagelezisa engamanagement so mangiyazi ukuthi Mr Baloyi makafuna abantu engamanagement ngiyathatha lela bhuku ngena selthuseli ngiyababhalisa ebafitha abafuna ukwenza engamanagement ngiyababhala phansi and then uzokufika esinye isikhathi athi yazi Sibusisa awuzela yazi abantu hayi mina usilo umuntu bengicabanga ukuthi wenye yazi songiprove wrong because mina bengizitshela ukuthi omunye umdlwembe nje omunye futhi abashaya inombolo but mina ungiprove wrong and ngakukhulumela mina and then kungana doubt angina doubt ukuthi ngakukhulumela whatever no matter mhlambe ngabe songimoshile but uzongiphoxela but ngakukhulumela ngithi thanks Mr Baloyi mawukwazi ukubona into enjalo kimi because nami ngiyadinga sometimes ukuthi ukuze ngikhule entweni ngiyawadinga ama recommendation ukuthi mfana wenza kahle so ngikhule vele lento le bengekho azange ngithole
Yeah. ukuthi hayi man wenza kahle but you are the first man okungitshela ukuthi ngenza kahle. Thank you very much. Ngimbamba isandla. Ngithi ngiyabonga Mr. Balweni. Siyabonga. At Thank least you. there are still good people out there. No, Chief, ngiyabonga kakhulu uyisibusiso. I hope you continue to be a blessing Thank you my brother. to many people, and I know sometimes abanye abantu banokufika bayocinga something bayifune bangayitholi. Yes. Mhlawumbe omunye akayitholanga lento ayifuna kule episode. We Yeah. live in a very judgmental society. Yes. There are people nje obabonayo ukuthi baphila ngedilulu la. Yeah. Babo uNkulunkulu yibo abasitshela Yes, isilale yes. sivuke baphethe imeni switch. Mm. But I know mina ukuthi when your right is in the right place and when you are right with God, you are right everywhere. Yes. I just hope ukuthi mawuphuma ejele uthathe a single trip, not a return ticket. Yes. You know, bona multi motives, your things will never see the light of day. That's what I can tell you. But if ever into zakho zonke straight, there is no way, Chief, on earth or on hell if bakhona abanye lapha ukuthi into zakho zingahlala zingenzeka. uNkulunkulu Chief unokuhamba sibaningi la emhlabeni, billions of people. Mhlawumbe uvakashile useNdia, uyeza nakuwe. Mhlawumbe usewonolulu or useJapan, Yes. but iyafika lento, but uyayi-attractor Yes. i-energy yonke lento Yeah, esikhuluma ngayo. So energy, what you yeah. dish out there, abantu bapeyinelwa every day ngendaba Eish. yakho, bakhala every day, Yes. noma ngabe icherry noma ngabe yini. Leyo nto leyo ibuya kuwe ngale ndawo bathi law of karma. Abanye bayakhala ukuthi hey Chief sihlushwa abantu, ayikho lento yekarma, ngabe lawo bantu kudala babhayiziseke. So that's how we wrap out today's episode. So ngicela nje ukuthi ungayi intambo zakho zokuxhumana, your Facebook, mawune Instagram, Twitter, or whether LinkedIn, Yeah. whether email yakho, whether cell phone number, na i-camera, bazizwela ukuthi bengithini edladleni. Sicela umuntu ozoshaya incubation manje. Masikhulumile sifuna ama-solutions. We have one problem engasolve umuntu oyi-one. It's not a lot of things ezifunakalayo. Sifuna Yeah. ama-essentials nokuthi umuntu aqhubeke. Awusafuna impilo eglamorous, into eyifunayo ukuphila, uphilele olady. Thank you. Olady noma ngabe lithi liyolala, wazi ukuthi angiyokhomba ngithi ngila mawulala nawe. Yeah. Semhlabeni siyadlula. We're not wishing for ukuthi abantu bafe mara sifuna baphile. Ungaringana nabo edladleni. Whatever message onayo edipositiwe enhlizweni yakho. Yeah, bantu bakithi good people la ngitholakala khona mina ngitholakala ku 071 212 1033 iFacebook yami Blessing Mtambo Sibusiso Mtambo nginama Facebook ayi2 Blessing Mtambo Sibusiso Mtambo so kula ngitholakala khona and then nginwishela konke okuhle emakhaya sengathi uNkulunkulu angangigcina anembathe ngesandla sakhe animbathise ngengubo yakhe ebusisekile. May God bless you. Thank you, ngiyabonga. Brasbu, thank you so much. Outhiase Township. Sure. Right, that's how we wrap it up vandag. Till the next episode. Nami ngiyanqanywa siyakhula siyaphambili. Ngithe mina ama episodes some we will have better days. Bengikhuluma nabo mistress izolo bangibizile ngikhuluma nengcoso bengikhuluma nabo principal nabo mistress. Yeah. Ngithe unokuvuka nje ungafuna ukukhulumisa umuntu. But anyway, let us understand the calling because Yes, it goes beyond the call of yes, duty. yes, Lento eyokufundisa akusinto ka mistress but it's Yeah, a calling. Yeah, it's a Mawuphila calling, nabantu true. ke ngicela ukuthi silungiseni lento le. uNkulunkulu ngeke ehle lazo yenza into zakhe kumele thina sisiza abantu. That's how not we are trying to assist and play our part. So against the wall from me and the whole entire team, together with Malignant Media. We love you guys. We'll see you on the next episode. Keep well and stay blessed. It's a wrap. Danko.